Ez mi ez a videó, amit te küldtél? Ja, ez semmi, ez csak egy ilyen összeállítás, hogy minket figyeljenek. Semmi extra, nem muszáj megnézni, csak küldtem. Mondhatni Ranger Frag Movie. Darker Frag Movie. Prog movie. De úgy jó lő. Hát biztos csak jó a bóvja amúgy. De lombovasról látom. Longbow. Jó, hát ilyen normál lobbiba mindenkinek voltak ilyenek, nem? Jó, mondjuk ez pont high roller. Igen. Jó, high rollerben is voltak faszlán. Persze. Valami gíresek bejöttek high rollerbe. Igen, az a róga, aki bejött szürkegírba, azt leopta a high roller bossgír. Igen. meg amikor meghaltunk, hogy 80 ott, az egyedül bejött, azt megölt az úgycsot. Ja. Ezért ez a range, mármint hogy ezért range-re ellen játszani. És itt fölúrik a izére, itt tényleg fölúrott, ezt nem is tud oda menni a barbárba, az meg. Le tudja dobálni. Hát jó, igen, amúgy franciskázni kell. Nagyon sebed a franciska, de hát... Hát engem hiteltek már majdnem... Franciskával fejbe? Franciskával. Ne, szerintem még fejbe se voltam úgy. Amikor vízzel voltunk a zombiknál. Fent rám dobott egyetlen egy francia helyet, és majdnem szörnyet haltam. Szörnyet. De miért ezek meg sem próbálnak dodge-olni egy helyben, vagy egy irányba futnak? Így én is álltam őket. Az amikor el nem vannak, ezek így 360-mal pörgetik az egeret, AD, meg mindent csinálnak. 360-mal pörgetik az egeret. Persze. Hát pont így. Hopp, Csak a lombózik amúgy. Nem. 2.30-nál egy ütésbe megölik. 2.28-nál. Ja, ott voltam én is. És a sniper volt, nem is izé. Ja, Berde. Szerencsétlen Kralig benne. I smell a wizard. I don't understand. Wizard's out? Ah, nah, dude. Szisiro. Akkor azt mondod nekem is lomboviznom kell? Hát nem tudom. Én azt nem tudom, hogy a végén. Hát, A most élő. Lombovinál az 5-ös shot is nagyon kemény. Most 2 reakció van, Csiró. Most gyakorlunk a reakciós streamre. Gyakorlunk, ugye. Nekem hogy jobban bejött a longbow, mint a wrecker. Milyen volt a pestilence amúgy? Keci jó, nagyon kemény volt. Nagyon Volt sokáig hozzá bírtunk. Additional magic geared meg ilyenek? Nem. Mert Ezért az volt kéreli debug azt is. duration-om. Debug duration Aha. volt 3%, és 3 tick 12 damage helyett 18 damage-et nyomott. Aha. Ja, mert amúgy a magic damage is scale-eli elméletileg, azt olvastam valahol. Ja, és úgy működik itt ebbe a gamebe, hogy ha mondjuk egy 0,1-en már több százalékod van, akkor felfele kerekíti. Most akkor, plusz egy szekes dot rajta volt szemben, pedig nem volt meg bőven a százalékom. Csak egyetlen egy statom volt, ami debuff duration-t adott. He's low. I think I killed him. Oh my god, I did. Hopp, vége. Na, jó volt, köszönjük a videót AJ-nek, ennél valószínűleg szarabbak is lesznek a reakcióba. Na nézzük. Azt mondják, hogy ezért el lett lopva Dark and Good morning, Darker. everyone. My name is OnePeg, and in today's video, we're going to talk about Right, Dark and yeah. Darker. See, there's the possibility that Dark and Darker may have, I guess, stolen some assets, possibly an entire game from Nexon. So this morning my time anyway. Ezekre már még el sem tudom, mi van a videóban, de már most azt mondom baznak, hogy 2023-ban baznak azt mondjuk bármire, hogy most ellopta valaki az interneten. Konkrétan, ha nem Ctrl-C, Ctrl-V, akkor nem tudom. Ezek ma olyanok, mint amikor Instagramra kiírják, hogy ezek hogy a képek felhasználása, jogi körülmények. Azaz, Hát az jogköteles. én ezt nem is értem, hogy erre egyáltalán milyen jogi, nem is tudom, hogy mondod, de hogy mi vonatkozik erre,
De hogyha én azt az interneten mondjuk így lefényképezem mondjuk a telefonommal, akkor az még mindig az ő képe? Jó kérdés. Például. Tehát annyi van, olyan dolog, amire szerintem nincs is megmondva, hogy akkor ez most hogy Korean staff blogger by the De name az az egész. Instagramon posted an feltűnt article képek sem on a jók popular kötősek. gaming site This Is Na Game. hát akkor meg It pláne. stated that Dark and Darker may have been created from stolen Legalábbis assets nem ilyen from the strict gaming módon. media megacorporation Lehet ezt Nexon. mondani. To be fair, this entire article was written in Korean, and I'm using Google Translate to the best of its ability to translate jó, this, most but for the kanapéjával most part, I nézni. think the translation is accurate Mondd and már you majd, mit definitely mondasz, get the megkezdem idea. nézni. And for those unfamiliar, Nexon is a Seoul, Korea, South Korea-based company that is most famous for having created the game Maple Story. Although Nexon has Van developed valami Nexon, akik a Maple Story-t csinálták. a large series of other games, all of them for the most part are gacha games. They're games that are derived from taking money for premium currency and whatnot, skins, all of that other stuff, trying to incentivize all of us into going in as whales into whatever game it is that they've been producing. Before I get into the meat of this video, though, I want to be very clear that there are no sources, actual sources, being cited in the article. They don't reference anyone at Nexon, they don't state that they have a source at Nexon, and they do not link to any external source. They don't even state that they had a conversation with anyone at Nexon or anyone close to Nexon, or provide any other media than a few screenshots that were taken from a games showcase that was teasing a project from August 2021. Also, while I have attempted to reach out to Terry, the CEO of Iron Mace Games, as well as a couple of other developers that I've been working closely with at the development team over the course of the various playtests, I have not been able to reach or gain comment from any of them about this. Valószínűleg minden And második given the time játék of így day néz that ki, I'm recording this, ami it's ilyen, likely mint ez that a they játék, are nem? kind of going off to sleep right now. You know, they've been Mármint working most, you know, tehát érted, 30 hogy and értem. 40-hour days at a clip trying to make sure that the server stayed up, Ja. so I don't blame them for trying to Amit get some most sleep. jó, hasonlít itt minden, de hát hogyha csinálok egy játékot, ami hasonló környezetben, hasonló azért, az kb. Így fog kinézni bármelyik, tehát hogy Given the time about this, and given the nem I have tudom. to make sure Ezek a or képek game alapján, of hát the various playtests project from August 2021. Also, while I have attempted to reach out to Terry, the CEO of Iron Mace Games, as well as a couple of other developers, 21. Also, while I have attempted to teasing a project from August 2021 were taken from a games showcase that was teasing a project from August 2021. Also, while I have been from a games showcase that was teasing a project from August 2021. Also, while I have attempted to reach out to Terry, the CEO of Iron Mace Games, as well as a couple of other developers that I've been working closely with at the development team over the course of the various playtests, I have not been able to reach or gain comment from any of them about this, and given the time of day that I'm recording this, it's likely that they are kind of going off to sleep right now. You know, they've been working, 30 and 40-hour days at a clip trying to make sure that the server stayed up, so I don't blame them for trying to get some sleep. Okay, on to the article. The author states that the majority of people that are working for Iron Mace Games right now, developing Dark and Darker, are from a mass exodus of employees that at one time worked for Nexon on a project coined Project P3. The article alleges that the developers were disenfranchised with being told to stop development on what is being coined as Project P3. The article then states that in March of 2022, there was an interview that was done with an executive at Nexon where the executive stated that Project P3 had been halted and shifted its development away from Project P3, which was being designed as some form of a dungeon crawler, where in the screenshots you can see that it looks relatively similar to that of Dark and Darker, to a project called or coined as P7, which was being developed to be a Tarkov-like shooter experience. The article went further to say that in September of 2021, Nexon posted a job listing looking for someone that specialized in data gathering for tactical movement and firearms handling, between how the firearms were supposed to be held in the hands to posture, moving between cover, etc. This coincides with the idea that the project was shifted away from, again, a dungeon crawler experience to something that was much more Tarkov-like. Now, if we line this up with timing, the article states that the corporation for Iron Mace, according to corporate filings, was created in October of 2021, shortly after this job posting was made. So this at least seems like it has a little bit of merit. The article then goes further to say that the development team that had been working on Project P3, which now was moving to the Tarkov-esque P7,
became jaded with having to move away from that project, which they apparently deemed to be something that would be successful for Nexon, and instead started leaking assets from P3 that they had been working on to the outside, going so far, I guess, as to have been caught in some of these instances and disciplined. Again, according to the article. I know that I keep saying according to the article, but again, this is literally the only source that exists, and there are no other sources listed, so I apologize. Subsequently, the article also states and believes that the core team of P3 has either all quit or been fired, and following that event banded together to create Dark and Darker. It also says that there are some members of that core old P3 team that are still working for Nexon on Project P7. Why they went so far as to say that, I'm not sure. Perhaps that is the source that they are getting the information from. Finally, the article states that Nexon has reviewed the possibility of taking legal action against Iron Mace, but has been contemplating on what it is that they could or should be doing. Now, if, of course, Nexon has the ability to prove that Iron Mace has actually been the people both leaking the information and utilizing the assets to their own benefit, that has yet to be seen. But if they can do that, perhaps then they obviously have some legal ramifications that they could take against Iron Mace, but I think we all can agree that that would be a big shame. So, to this, I have a few thoughts. To the folks at Iron Mace Games, and I hope those guys, if they are watching this, have stuck around long enough to see this from me. We love you guys. Everyone that I talk to thinks that you guys are fantastic game devs, and you're doing everything that you are doing for us as gamers and for your game all the right way. We think that you guys are creating something unique, fun, frustrating, engaging, and addictive. As far as we know, you cannot copyright a game genre. Personally, I know that if I get killed in a game like this, I get frustrated, but not to the point where I like to quit. Bármilyen hasonló játék így néz ki, hogyha I want to build back up as fast as I possibly can to get back to the thing that I'm trying to beat. And the struggle bus is where I have always tried to remain as a gamer. I like the growth curve, having to Az a része... Az embereknek inkább csak kirakja ezt a videót, hogy legyen is elérés. Az a része meg, hogy mit tudom én, ott dolgoztak emberek, aztán eljöttek, aztán hát basszeg. Hát most ez milyen hülyeség már. Vagy nem tudom. Már hogyha nem volt semmi olyan dolog, amit aláírtak, vagy bármi, akkor miért használhatnák fel azt a... Vagy nem is azt a dolgot, mert ugye elvileg azt nem használták föl. Tehát nem használtak föl semmilyen kódot, meg asszetet. De hogy azt a tapasztalatot, vagy azt a tudást, amitől úgy fog kinézni, hogyha ugyanúgy megírják mondjuk a nulláról, akkor na, ja. Tehát, akkor arra meg nem lehet mit mondani. Hát basszeg hasonlóan néz ki, ugyanúgy néz ki. Hát ja, basszeg nem tudom. Hát jó, itt ebben az azért, hogy semmilyen forrása nincs. Second, if what was said in the article is true, honestly, good for Iron Mace. I don't condone stealing, obviously, but this is a very Robin-Hood-esque feel to it, where Terry and SDF and their band of merry men are trying to take on and beat the media conglomerate that's fleecing everyone for all of their pennies. On their own website, the Iron Mace site states that they're tired of companies fleecing people for all of their money, or being run like online casinos, or selling their souls for an easy payday. We all know that Nexon would have stuffed as many microtransactions into the gamma container of this game as they possibly could, trying to milk every gamer for every penny that they could possibly squeeze out of them. And that would kill the charm that this game has created for so many. Third, it's very possible that Iron Mace is going to have a legal battle on its hands. And if so, I hope they come out of this as unscathed as they possibly can. Because the last thing that we need as gamers is another decent indie game dev losing directorial control to another Activision fleece machine. I'm looking at you, Bungie. Anyway, guys, that's what I have for this one. Thanks so much for coming and checking it out. My name again is OnePeg. You can find me at twitch.tv/OnePeg, where I stream every day around 7 a.m. Eastern Standard Time. As always, please consider subbing the channel here or follow me on Twitter at OnePegMG. And I'll see you in the next one, okay? Peace. Jó, oké. Szevasz. Ja, itt volt az artic le. Remélem most föltörték a kompjútert. Ja, de ez angolul is van most már. Vagy eddig nem volt angolul. Jó, csátok. Szevasz. User disconnected from your channel. Arról is beszélve, hogy és akkor mi ezek már korábban csinálták ezt a játékot, de felfüggesztették, vagy mi volt, vagy ezt a projektet. Aztán ezek meg a nullából felhúzták gyorsabban, úgyhogy jó is, tehát hogy nem tudom. Hát végül is meg lehet csinálni, csak kicsit úgy hangzik, hogy
Jó, nem tudom, az is sántít. Ezt a videót néztük. No, a hónap mehet? Gondolom, hát. Ja. Holnap nincs semmilyen. Akármi. Nincs terve. Nem. És Jó. varázslás vagy valami, majd aztán nem tudom. Majd a varázslás után meg bekért játékok. Kotor, ugye? Gondolom. Mert? Amikor? Mert fél órát. Több mint egy órát ment. Hát az most mi van? Az most mi van? Betízelti, aztán sose többet kotol. Hát azért te magyaráztál most is itt, hogy lol. Meg Dark and Darker volt. Na, van lesz. Ja, már ha nem mondtam volna menjen el, akkor biztos kotorozom. Yeah. Majd megy az új kotorba, az meg. Hát az új kod. Az most nagyon jó vele. Aha, az új kod, na, az most nagyon jó. Na, Casey Netnek van 160 000 szabja. Pog. Sinatra. Aha, te Casey Netnek, tudod, ha Obama volt. Hát ez valami ezért csak. Amint én azt vettem ki a videóból is, meg az izéből is, ez nem ilyen komolyabb, ez akármi, ez csak ilyen kis, nem tudom. Bózkodás. Na jó, viszont megyek, akkor majd hónapra. Nem tudom mikor leszek, de majd akkor majd dumálunk. Jó van. Na, Szavaz. sziasztok. Disconnected. Na jó, megyek, mert kamu buli lesz, holnap jövök, kösz, hogy itt voltatok. Ja. Megy. Még az is lehet, hogy hasonló időben indul majd, mint ma, meglátjuk. Peace, vagy nem tudom mi ennek a... Ja, peace, azért peace. Várjál. Azért nyilván keresünk rédet, én nem vagyok geci. Másnak is adok. Nyilván. Menjenek a kontyosok. Rég volt bekérve bármi. Már nem azért. Na jó van, mindegy. Peace.